El guardia real Marcus Delacroix lavaba 15 años protegiendo los muros del Palacio de Montemayor, pero nunca había presenciado algo tan perturbador como lo que sus ojos captaron esa fría tarde de noviembre. La neblina se alzaba desde los jardines mientras realizaba su ronda habitual por los pasillos menos transitados del ala este, cuando un susurro de voces lo detuvo en seco. La princesa Isabella Montemayor, de apenas 16 años, se encontraba en el antiguo salón de música, un lugar que había permanecido cerrado al público durante décadas. Lo que llamó la atención de Marcus no fue su presencia allí, sino el pequeño dispositivo que sostenía en sus manos temblorosas una grabadora digital que parpadeaba con una luz roja intermitente. Frente a ella se encontraban tres figuras que Marcus reconoció inmediatamente. El ministro de Finanzas del Reino, Lord Blackwood, un hombre corpulento con bigote gris que siempre llevaba un bastón de marfil. A su lado, la condesa Vivian Rothschild, conocida por sus conexiones internacionales y su fortuna inmensa. Y finalmente, el general retirado Edmund Thorne, cuyas cicatrices en el rostro contaban historias de batallas pasadas. Marcus se ocultó detrás de una columna de mármol, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba fragmentos de la conversación. Las palabras que llegaban a sus oídos eran como países de un rompecabezas siniestro, transferencia de fondos, documentos comprometedores, el rey no debe enterarse jamás. La voz de Lord Blackwood resonaba con autoridad mientras explicaba los detalles de lo que parecía ser una operación financiera clandestina. Hablaba de cuentas bancarias en paraísos fiscales, de contratos de armamento que nunca habían sido reportados al Parlamento, y de una red de sobornos que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Isabella permanecía inmóvil, sus ojos verdes fijos en la grabadora. Su respiración era irregular, y Marcus pudo notar el temblor en sus manos. La joven princesa había tropezado con algo que podría destruir no solo a estas tres figuras poderosas, sino potencialmente toda la monarquía. La condesa Rothschild se acercó a Isabella con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Mi querida niña, murmuró con voz sedosa, esperamos que comprendas la delicadeza de esta situación. Hay ciertos arreglos que requieren discreción absoluta. El general Thorne, suya presencia impone llenaba la habitación, añadió con voz grave, lo que has escuchado aquí nunca debe salir de estas paredes. Hay fuerzas en juego que van más allá de lo que una mente joven puede comprender. Marcus observó como Isabella asentía lentamente, pero sus dedos se aferraban con más fuerza a la grabadora. La determinación en sus ojos jóvenes contrastaba con la aparente sumisión de su postura. Era evidente que la princesa había tomado una decisión, y Marcus intuía que no era la que estos conspiradores esperaban. Los minutos se alargaron como horas mientras la reunión continuaba. Cada palabra que Marcus escuchaba añadía otra capa de complejidad a la conspiración. Se hablaba de elecciones manipuladas, de jueces comprados, de periodistas silenciados. El reino de Montemayor, que había sido un símbolo de estabilidad y justicia durante generaciones, parecía estar construido sobre cimientos de corrupción. Cuando finalmente la reunión llegó a su fin, Marcus observó como los tres conspiradores se despedían de Isabella con reverencias exageradas y sonrisas falsas. La princesa permaneció inmóvil hasta que sus pasos se desvanecieron en la distancia, luego se dejó caer en una silla antigua, la grabadora aún encendida en sus manos. Marcus sabía que había presenciado algo que cambiaría el caso de la historia. La pregunta que lo atormentaba era simple pero crucial: ¿qué debía hacer con esta información? Su juramento de lealtad lo obligaba a proteger a la familia real, pero ¿qué significaba esa protección cuando el peligro parecía venir desde adentro? La tarde se desvanecía lentamente mientras Marcus permanecía oculto, observando a la joven princesa luchar con el peso de lo que había descubierto. En sus manos sostenía no solo una grabadora, sino el futuro del reino. La noche había quedado sobre el Palacio de Montemayor cuando Marcus Delacroix finalmente abandonó su escondite detrás de la columna de mármol. Sus piernas entumecidas protestaron mientras se dirigía hacia sus aposentos, pero su mente estaba completamente alerta,
procesando cada detalle de lo que había presenciado. Isabella había permanecido en el salón de música durante casi una hora después de que los conspiradores se marcaran. Marcus la había observado reproducir secciones de la grabación una y otra vez, sus dedos temblando cada vez que escuchaba las voces que planeaban traicionar la confianza del pueblo. Cuando finalmente se levantó para irse, sus ojos estaban humidos, pero su mandíbula mostraba una determinación férrea. En la soledad de su habitación espartana, Marcus se enfrentó al dilema más grande de su carrera. Durante 15 años había servido fielmente a la corona, había arriesgado su vida innumerables veces para proteger a la familia real. Pero ahora se encontraba en una posición imposible. Proteger a la princesa Isabella podría significar traicionar al príncipe heredero William, el futuro rey. Marcus conocía bien a William. Era un hombre de 32 años, justo pero firme, que se había ganado el respeto tanto de los ciudadanos como de la corte. Sin embargo, también era conocido por su temperamento explosivo cuando se trataba de asuntos familiares. La idea de que su hermana menor estuviera involucrada en una situación tan peligrosa lo enloquecería de preocupación y posiblemente de ira. Mientras Marcus reflexionaba sobre sus opciones, recordó una conversación que había tenido con Isabella apenas unas semanas atrás. La había encontrado llorando en los jardines después de una discusión con su tutor sobre sus responsabilidades principescas. Ella le había confesado que se sentía atrapada en una jaula dorada, que deseaba poder hacer algo significativo por su pueblo, algo real que marcara una diferencia. Marcus lo había dicho con voz quebrada: ¿Crees que algún día podré ser más que solo una princesa decorativa? ¿Crees que podré realmente ayudar a cambiar las cosas? En ese momento, Marcus había respondido con las palabras apropiadas, asegurando que su destino era servir al reino de la manera que mejor pudiera. Pero ahora, recordando la determinación en los ojos de Isabella mientras sostenía esa grabadora, comprendía que ella había encontrado su propósito. La madrugada lo encontró despierto, paseando por su habitación como un animal enjaulado. Había considerado todas las opciones, ignorar lo que había visto y continuar con sus deberes como si nada hubiera pasado, confrontar directamente a Isabella y exigir que destruyera la grabación, o buscar al príncipe William y revelar toda la verdad. Cada opción tenía consecuencias devastadoras. Ignorar la situación podría resultar en la destrucción de la monarquía si la información salía a la luz de manera descontrolada. Confrontar a Isabella podría empujarla a tomar acciones desesperadas y peligrosas. Pero revelar todo a William, eso podría ser la única manera de proteger tanto a Isabella como el reino. La decisión se cristalizó cuando Marcus recordó las palabras exactas que había escuchado de Lord Blackwood: si la princesa se convierte en un problema, hay maneras de asegurar su silencio permanente. El tono frío y calculator con el que lo había dicho no dejaba lugar en interpretación. Isabella estaba en peligro mortal. Al amanecer, Marcus se dirigió hacia los aposentos del príncipe William con pasos decididos. Sabía que estaba a punto de cambiar el caso de muchas vidas, incluyendo la suya propia. El pasillo que levaba a las habitaciones del príncipe heredero le pareció interminable, cada paso resonando como un tambor en el silencio matutino. William Montemayor era un madrigador por naturaleza. Marcus lo encontró en su estudio privado, revisando documentos oficiales mientras tomaba su primer café del día. El príncipe levantó la vista cuando Marcus llamó a la puerta, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación al notar la gravedad en el rostro del guardia. Marcus, ¿qué sucede? Pareces como si no hubieras dormido en toda la noche. El guardia se acercó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo. No era la grabadora de Isabella, sino su propio teléfono, donde había logrado capturar algunos minutos de audio de la conspiración usando una aplicación de grabación que había activado disimuladamente. Su Alteza, comenzó Marcus con voz ronca: hay algo que debí escuchar.
Algo sobre la princesa Isabella y una situación muy peligrosa. William dejó su taza de café y fijó toda su atención en Marcus. En sus ojos se reflejaba una mezcla de curiosidad y creciente alarma. Anoche, continuó Marcus, presencia algo que podría poner en peligro no solo la vida de la princesa, sino la estabilidad de todo el reino. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Marcus cambiarían todo. Con cada detalle que revelaba, vea como la expresión de William pasaba de la incredulidad a la comprensión, y finalmente una aire fría y controlada que resultaba más aterradora que cualquier explosión de temperamento. Cuando Marcus terminó su relato y reprodujo los fragmentos de audio que había logrado capturar, el silencio que siguió fue ensordecido. William se había levantado y caminaba hacia la ventana, sus puños apretados y su respiración controlada con esfuerzo visible. ¿Dónde está Isabella ahora? Preguntó finalmente, su voz peligrosamente tranquila. En sus aposentos, su Alteza. Pero creo que está planeando hacer algo con esa grabación. William Montemayor no perdió tiempo en palabras innecesarias. Inmediatamente después de escuchar la revelación de Marcus, ordenó una vigilancia discreta pero constante alrededor de los aposentos de Isabella, mientras él mismo se preparaba para una confrontación que sabía sería una de las más difíciles de su vida. El príncipe conocía a su hermana mejor que nadie. Isabella siempre había sido la rebelde de la familia, la que cuestionaba las tradiciones y desafiaba las expectativas. Pero también era increíblemente inteligente y, cuando se lo proponía, peligrosamente determinada. Si había decidido actuar contra los conspiradores, no habría manera fácil de detenerla. Marcus acompañó a William hacia las habitaciones de Isabella, su presencia silenciosa pero reconfortante. A lo largo del camino, el príncipe heredero procesaba las implicaciones de lo que había escuchado. Lord Blackwood había sido consejero de confianza de su padre durante más de una década. La condesa Rothschild había sido invitada de honor en innumerables eventos reales. Y el general Thorne había servido con distinción en tres conflictos internacionales. La traición venía de donde ni se esperaba, y eso hacía que la situación fuera doblemente peligrosa. Cuando llegaron a los aposentos de Isabella, William llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez con más firmeza. Isabella, soy William. Necesito hablar contigo. Después de unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió lentamente. Isabella apareció vestida con ropa casual, sus cabellos recogidos en una cola de caballo desperdicio y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. En sus manos sostenía la grabadora digital, como si fuera un talismán protector. William murmuró, su voz apenas audible. ¿Qué haces aquí tan temprano? El príncipe observó el estado de su hermana y sintió una punzada de dolor en el pecho. Era evidente que ella había pasado la noche en vela, luchando con el peso de lo que había descubierto. Sus ojeras profundas y sus manos temblorosas contaban la historia de alguien que había visto demasiado, sabía demasiado. Creo que ya lo sabes, respondió William con gentileza, entrando en la habitación seguido de Marcus. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió anoche en el salón de música. Isabella retrocedió instintivamente, apretando la grabadora contra su pecho. Sus ojos se movían nerviosamente entre William y Marcus, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. No sé de qué hablas, minció, pero su voz carecía de convicción. William se acercó lentamente, sus movimientos cuidadosos y no amenazantes. Isabella, Marcus vio toda la reunión. Sabemos lo que grabaste, y sabemos el peligro en el que te encuentras. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero su mandíbula permaneció firme. Entonces sabes por qué no puedo simplemente ignorar esto. William, escuch cosas terribles.
Lord Blackwood está robando fondos públicos, la condesa está involucrada en tráfico de armas, y el general ha estado eliminando a personas que se interponen en su camino. Lo sé, respondió William suavemente. Y también sé que planeas hacer algo con esa grabación. Pero necesitas entender que estos hombres no dudaron en hacer daños si perciben que eres una amenaza. Isabella se dejó caer en una silla, la grabadora firmemente sujeta en sus manos. Entonces, ¿qué es supone que debo hacer? ¿Finger que no escuch nada? ¿Permitir que continúen destruyendo nuestro país desde adentro? La pasión en su voz recordó a William porque siempre había admirado a su hermana menor. A pesar de su juventud, Isabella tenía un sentido innato de la justicia que a veces lo asombraba. Pero también tenía la impulsividad de alguien que aún no había aprendido a medir completamente las consecuencias de sus acciones. No, dijo William firmemente, acercando una silla para sentarse frente a ella. No vas a fingir que no pasó nada. Pero tampoco vas a actuar sola. Esto es demasiado peligroso, Isabella. Estas personas han matado antes y matarán de nuevo si se sienten amenazadas. Marcus, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, se aclaró la garganta suavemente. Su Alteza, se dirigió a William, hay algo más que debe saber. Anoche, después de que la reunión terminó, escuché al general Forn hacer una llamada telefónica. Mencionó que la princesa se conversa en un problema, tenía contactos especializados que podrían manejar la situación. El color se desvaneció del rostro de Isabella, y William sintió una furia fría apoderándose de él. La amenaza contra su hermana no era implícita, era real y inminente. Está bien, dijo Isabella con voz temblorosa pero determinada. Si estar sola es demasiado peligroso, entonces no estar sola. William, necesito que me ayudes a exponer esto correctamente. No podemos permitir que continúen. William estudió el rostro de su hermana, viendo en ella no solo a la niña rebelde que había conocido toda su vida, sino a una mujer joven valiente que estaba dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. En ese momento, tomó una decisión que definiría no solo a sus destinos, sino el futuro de todo el reino. Tienes razón, dijo finalmente. Pero lo haremos de la manera correcta. Necesitamos un plan que no solo expona a estos traidores, sino que también te mantenga a salvo. Isabella sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. ¿Tienes algo en mente? William intercambió una mirada significativa con Marcus antes de responder. Sí, pero voy a requerir que actions como nunca antes lo has hecho. Y voy a ser extremadamente peligroso. La grabadora descansaba entre ellos sobre la mesa, un pequeño dispositivo que contenía el poder de derrocar gobiernos o de conseguir que los tres fueran asesinados antes del amanecer del día siguiente. El plan que William, Isabella y Marcus diseñaron durante las siguientes horas era audaz hasta el punto de la temeridad. Sabían que tenían una sola oportunidad para exponer la conspiración sin que resultara en la muerte de Isabella, y cada detalle tendría que ejecutarse con precisión quirúrgica. La estrategia se basaba en utilizar el evento más importante del calendario social del reino, el gran baile de beneficencia, que se celebraría esa misma noche en el salón principal del palacio. Todos los conspiradores estarían presentes, junto con embajadores internacionales, periodistas de renombre y las figuras más influyentes del país. Isabella aparecería en el baile como si nada hubiera pasado, actuando con la normalidad de siempre. Mientras tanto, William habría organizado discretamente que varios periodistas de investigación de confianza estuvieran presentes, junto con representantes de organismos internacionales contra la corrupción. Marcus, por su parte, coordinaría con un equipo selecto de guardias leales para asegurar que los conspiradores no pudieran escapar una vez que la evidencia fuera revelada. La tarde transcurrió con una tensión palpable. Isabella se preparó para el baile con meticulosa atención al detalle, cada aspecto de su apariencia diseñado para proyectar la imagen de una princesa joven y inocente.
Lavaba un vestido azul real que había pertenecido a su abuela, a sus joyas familiares más preciadas, y una sonrisa practicada que ocultaba el terror que sentía en su interior. William había pasado horas al teléfono, contactando discretamente aliados de confianza tanto dentro como fuera del reino. La grabación de Isabella había sido copiada múltiples veces y distribuida a ubicaciones seguras, asegurando que incluso si algo salía mal, la evidencia sobreviviría. Cuando la noche llegó, el salón principal del palacio resplandecía con la opulencia de 3 siglos de tradición real. Cientos de invitados se mezclaban en grupos elegantes, sus conversaciones creando un murmullo constante que salzaba hacia los techos abovedados decorados con frescos históricos. Isabella hizo su entrada con la gracia esperada de una princesa, recibiendo reverencias y cumplidos de los invitados. Sus ojos, sin embargo, buscaban constantemente las figuras de los 3 conspiradores. Lord Blackwood conversaba animadamente con un grupo de banqueros cerca de la gran chimenea. La condesa Rothschild dominaba una conversación sobre arte con varios coleccionistas internacionales. El general Thorne, imponente en su uniforme militarino de condecoraciones, intercambiaba historias de guerra con embajadores militares. Durante la primera hora del evento, todo transcurrió según lo planeado. Isabella circuló por el salón, actuando su papel a la perfección. William observaba desde la distancia, coordinando discretamente con Marcus y su equipo. Los periodistas de investigación se habían posicionado estratégicamente, sus cámaras y grabadoras listas para capturar lo que estaba por venir. El momento decisivo llegó cuando el maestro de ceremonias anunció que la princesa Isabella tenía unas palabras para compartir con los invitados. Este no había sido parte del programa original, pero William había organizado la edición de último minuto. Isabella se dirigió hacia el centro del salón, donde un micrófono había sido preparado. El silencio gradualmente se apoderó de la multitud mientras ella se posicionaba elegantemente, la grabadora digital oculta discretamente en su mano. Estimados invitados, comenzó con una voz clara y serena, esta noche celebramos no solo la beneficencia, sino también los valores que definen nuestro reino, la honestidad, la justicia y la protección de nuestro pueblo. Los 3 conspiradores la observaban con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta la creciente alarma. Lord Blackwood había dejado de conversar completamente, sus ojos fijos en Isabella. La condesa Rothschild se acercaba lentamente, como se sintiera que algo no estaba bien. El general Thorne había adoptado una postura rígida, sus instintos militares alertándolo del peligro. Sin embargo, continuó Isabella, su voz ganando fuerza, he descubierto que hay fuerzas dentro de nuestro propio gobierno que han traicionado estos valores fundamentals. Un murmullo de sorpresa se alzó de la multitud. William observaba tenso desde su posición, listo para intervenir si la situación se volvía peligrosa. Isabella levantó la grabadora digital, su mano ahora visiblemente temblorosa pero su voz firme. Anoche fui testigo de una reunión secreta donde se planearon actividades que constituyen traición a la corona y robo al pueblo de Montemayor. Los 3 conspiradores se movirán simultáneamente. Lord Blackwood comenzó a dirigirse hacia la salida, pero se encontró con guardias que bloqueaban discretamente su camino. La condesa Rothschild intentó acercarse a Isabella, pero Marcus apareció como una barrera protectora. El general Thorne levó su mano instintivamente hacia donde habría estado su arma, solo para recordar que las armas no estaban permitidas en eventos sociales del palacio. Lo que están a punto de escuchar, anunció Isabella, es la grabación completa de esa reunión. La voz de Lord Blackwood llenó el salón a través del sistema de sonido, clara y incriminatoria, las transferencias a las cuentas de las islas Cayman deben completarse antes del fin de mes. Si el rey hace preguntas, simplemente le diremos que los fondos se destinaron a gastos de seguridad clasificados. El silencio que siguió fue ensordecido. Luego comenzaron los gritos, las acusaciones, el caos. Los periodistas se abalanzaron para hacer preguntas, los embajadores exigían explicaciones, los invitados se elegiban horrorizados de los 3 conspiradores.
En medio de la confusión, William se acercó a Isabella y la rodeó protectoramente con su brazo. Lo hiciste perfectamente, lo susurró al oído. Los eventos que siguieron se desarrollaron rápidamente. Los tres conspiradores fueron arrestados esa misma noche. Las investigaciones subsecuentes revelaron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Isabella había grabado inicialmente. Documentos incautados en las residencias de los arrestados proporcionaron evidencia de años de malversación, sobornos y incluso asesinatos políticos. Lord Blackwood había desviado más de 50 millones de euros de fondos públicos destinados a hospitals y escuelas. La condesa Rothschild había estado vendiendo armas a regiones en conflicto a través de empresas fantasma. El general Thorne había eliminado a tres periodistas de investigación que se habían acercado demasiado a la verdad. El reino de Montemayor se sumió en un periodo de introspección y reforma. El rey, devastado por descubrir la traición de personas en las que había confiado durante años, inició una purga completa del gobierno y estableció nuevos mecanismos de transparencia y supervisión. Isabella se convirtió en un símbolo de valencia y integridad, aunque ella misma luchaba con las consecuencias psicológicas de lo que había vivido. William nunca la dejó sola durante los meses que siguieron, apoyándola a través de las pesadillas y los momentos de duda. Marcus Delacroix fue promovido a jefe de seguridad personal de la familia real, un reconocimiento tanto a su lealtad como a su juicio excepcional en una situación imposible. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia Isabella. La experiencia la había transformado de una princesa rebelde en una líder consciente de su responsabilidad. Cuando, años más tarde, se le preguntó sobre esa noche que cambió todo, ella simplemente respondió: a veces la valencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del terror que sientes. Esa noche aprendí que el silencio frente a la injusticia es complicidad, y que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de defender la verdad, sin importar el costo personal. La grabadora digital que había contenido la evidencia fue preservada en los archivos reales, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la corrupción puede surgir en cualquier lugar, y de que la vigilancia eterna es el precio de la libertad y la justicia. El reino de Montemayor emergió de la crisis más fuerte y más transparente que nunca, pero la lección más importante no fue política, sino personal, que el coraje de una persona joven, apoyada por quienes la aman, puede cambiar el caso de la historia y salvar a una nación entera de la oscuridad.